you out to the village life. I'm going to take you into, we have to perform our prayers. I'm going to show you right here. Look at this. Look at these mud huts. Show you all the details from the prayer. Jamal Baba's tomb. We're going to pray from right here in the car. Right now we're on a mission. Cotton field. Have you ever seen a cotton field? This is how your shirts. Mullah Sabah water coming down from the mountains all the way up there. One of the reasons I came to Afghanistan is to start an orphanage. The idea was conceived over 15 years ago. August of 2021 is when I formed the NGO with the New York State. شهر دی د شهر کوم کنجاک دی کوم دا نو اوس د درایي سراتسور د بایپاس دی د بایپاس غاړه ده څه ده د بایپاس غاړه ده قسم پلس کارس ته کارس روان یو کارس شه پسې ذاکر شریف ته روان ذاکر شریف ته پسې روان یا ذاکر شریف سره پسې کلمتر شه کلمتر موږ روان اوس یو روان یا I'm taking you out of the city of Kandahar out into the village. See what the village life is like. We're gonna go out and explore little towns and neighborhoods, and you can see the difference between the lives that the civilians live here in the city and out in the small, tiny little villages. Tashkapur Bazaar. Tashkapur دروازه علاقه ده. دغه دا اوس بالا د شهر سمون. قرار د شهر اوس. دا مشکې برزه د شین دا کار دا کښ دا د کرزه دا دیوال لکه زوړ جواب دا پخوانی جواب پخوانی د چې یو غټ دغه وو تاریخي ځای ګرځي دا خو چې وستا وخت لوړلای ماته د تاریخي ځای ته ګورم دا نو هغه توا از ما جری اراده ده ما به سم منظره در کړی وای ګرځولې ګورم دا دې درې ورځې به ما میلا در کړی وای داسې بس دې دا خېمه چې دا کوچان دا کوچان دي ګرځه شدا ایلار مې کښته کې چوي نه I met my companion at a gathering. He insisted on showing me a village where mostly Sayeds live. He said they're in desperate need of getting their masjid rehabbed. دا خو په خوا په دشتور کې و اوس خواران شي نه لري اوس دلته راځي و دا مرستې سره کېږي او شی سره کېږي This whole area is called Kars because of Karzai. His father's buried right here. You see that just passed by? You see the wall? The wall is all around his tomb. See, this is the way you get in. The whole fort was Ahmad Khalil's fort. As you can see, it's a huge castle, and you see the government, the politicians, they built themselves really big houses. You see this big house right here? That was all his. And this was Karzai's right-hand man. And all the money that came in, they spent it on themselves. In from the outside world and into their own big castles, homes, and potbellies. See another fort. You see all these mud walls everywhere, mud walls everywhere, little tuk-tuks everywhere. You see right here, they build bricks over here. These have been around here forever. They build bricks, mud bricks over here, and this we're leaving further and further from the outskirts. So we're out of Kars, the borderline, and now we're going to Zakir Sharif. This is Zakir Sharif, and as you can see, it's getting more and more rural. Look around, you see a lot of mud huts. We're going to go to this tomb right now. This is another tomb. I want to show you all the tombs.
هغه ویډیو چې نه په نوړا کې وکړي ښه او زه ویډیو ما چې په نه کې وکړم. Wow, it looks like it's deserted. دا ولس خالي هیڅ شی دا څوک ونه Jamal Shah? Jamal Baba. This is Jamal Baba's tomb right there. Jamal Baba's tomb. We're going to pray from right here in the car. If it gets too dark, we're going to go inside on our way back. Right now, we're on a mission to show you the end of the villages. Now, we're really out in the boondocks. You can see now it's farmland. Farmland begins here. All different farms. سړکان یې دی کچا دي سړکان به نو سم کې پسې هوا نو ما حکومت سره د غوښتنو انشاءالله ومنځتانو چې اوس مرستې یو شي دغه وسي دا خاصه کنګل پیسې راخلاص شي هوا نو ومنځته چې دا حکومت ته چې جوړېږي cornfields. You see all the cornfields? Oh wow, cornfields. دا جواری دي cornfields. See the cornfields? دا ریحان دي ختم شوي دي دا دي ریحان دي دا؟ هو ریحان دا ریحان دا ریحان ولاړ دا ریحان ولاړ دي okra right here. دا پنبه دي؟ دا بینډي دي؟ دا مازی ودی که پودره مازی ودی که Let's just, I've never been to a cornfield. Can I just show you a cornfield? You want to see what a cornfield is like? Wow, look at this cornfield. Have you ever seen a cornfield? This is how corn comes. Look at this. Ah, it pops up and then it becomes corn. This is how your shirts, most of your pants, everything is just built from this corn right here. Huge field of corn. Wow, coming to you from Kandahar. The sun's about to set. I wanted to show you all the rural areas. Just went off-road, and now we're really... Chishi pulwo? Shada psho pulwo? Mutrano pulwo? It's okay. No, the kimi khwasa da ubara rawani je. You got water coming down from the mountains all the way up there. And it looks like it's dry season. The whole thing is dried, but no chida bobo yije no more transing out. So yeah, so if there's a flood, the cars have to reroute and go another way. You see that road? Dirt road. That was the bridge right there, and the water, it must have had a deep water flooding. And it just washed away the bridge back on the road here. Now entered Lakuche. Zakir Sharif was in the back. We have just entered a whole new area, Harman Kalacha. We are way out of the city borderlines. Look at these mud huts. And we're gonna, on our mission, we're gonna make it to the masjid so we can perform our third prayer of the day. So this is Kalamkara, the village of Kalamkara. This is their school over here. See their school? This village right there with all the mud huts. It's their village life. They're playing cricket or cricket. It's, this is what a typical village looks like right here. Typical village, you go in and all you see is mud huts. Houses made out of mud. Walls knocked down. Walls still up. It looks like it remains of a home. Remains of a room. Washed down by rain and weather down. And this is your sewage line. Sewage line is right there. Kid over there just chilling up on his roof. Pipes laying around. Remains one of the parts of the villages. Look at the door to that house over there. And this is a gate that goes into where we're going to show you right now. You out to the village life. I'm going to take you into. We have to perform our prayers. I'm going to show you right here. Look at this. Look at these mud huts. Show you all the details.
perform the prayer. دا د اچاو کالو څخه دا جوړ شوی څو نمبر کېږي؟ اچا کالو اتیا کاله کې چې دا جوړ شوی دی. 80 years old. This masjid is about 80 years old. You can see they used brick and they made the arch, and it looks like it's needs some rehab work. It was really, really nice here, praying out in the middle of one of the villages of Kandahar. It's the outskirts. We drove about, I think I would say a good 40 minutes away from city center. And look at these little mud huts. Look at this thing. Look where we prayed right here. Look how it is over here. See this? This is the front of it. This is the front of the masjid right here. It looks like it needs a really good rehab. And it's the mud, as you see. The mud, this whole thing is falling apart. This can use really good cement, I think. And they already have a well here. دا د اودسو ځای دی. ښه برما یې څه مال راچولې ده؟ برما به یو 2 کاله کېږي. 2 کاله کېږي. ښه یو نیم کال. پخوا د چیرې پخوا څا و. ښه اوبه یې ځینې راکشولې. ښه څا هم دلې پروت دی. دا څا دی. دغه تشناپونه چې دلته دا به پخواني تشناپونه یې وه. دا د اودسو ځای دی. دا اوبه دلته ور اچوي بالا اودسونه په دلته. ښه سلام علیکم جس الله اجرا څنګه سیاج شي شکر ته شاش جوړو اگر دا اجرا ده دا به ورس د ښکارا بیکو دا جوالونه وي. څو کور به دا د کې د مسجد په څو کور را روانې؟ اتیا کور نیمه کور سودان دی. دا تقریبا د 50 کورو د مسجد دی. 50 کور مسجد دی. ښه 50 کور. بل مسجد چیرې دی؟ دا هغه ولته دی. هغه الته جو ورزو. ښه هغه تام ورزو. ښه دلته به توا یو 50 کور یې وساوه. 50 کور د مسجد ته راځي. ښه دا مسجد ته راځي. ښه 50 کور تقریبا یو 40 کور هغه بیا بل مسجد ورځي. هغه خواته دی. ښه په دې کې خو نو یوازې دا ګرده سیدان دي. په دې کې بیا نور همسایه‌ګان هم دلې پراته دي. ښه و یو جېش 40 کوره نور همسایه‌ګان دي چې د نور ځایو سره راغلي دي چې دوی مځکې ورکړي دي. هغو سرایونه پرې جوړ کړي دي. نو درځي چې بل مسجد ته ورسې د خیر سره بیا به ولاړ سه د شهیدان ته ورسې د خیر سره. د خدای په امان. خدای په امان. سلام بس راځو بیرته بیا راځو بیا سم دم راځو شپې به سره چیرې کو د خیر سره و راځو الحمدلله و راځو د خیر سره. This is where the mullah sits here and he does all his teaching to the rest of the students, his prayers and everything. There's a lot of great energy. You can see the door right here, the handle. This door definitely has a lot of character to it. Probably a good 100 years old. دا ګره نړوي دا کورونه په خوا و. وشي کې وشه دا به څو نمبر د مخ نړولي. دا 6 کال کده وکړه ده کورنۍ والا چیرې ولاړه. فرکیان لاړله. ښه take you into the second masjid now. Over here, it's the village life. This is the basic village life over here. Sure. سبکان ګرځل ته وای راځي چې د ښکارای کو څو کوشنیان دلته کښینی د سبکان ده. څو به پاره خونه کې څلوېښت ثانیې په ګورده کې. ښه ګرلته ښه مکتب ته هم ځې. ښه د دې خوا باران نه راننوځي. ښه پلاستیک پر وی. ښه پلاستیک پر وی. دلته ګرده ناسې خپل سبق ملا صاحب هلته کښېني. که سم سبق نه وای ښه ټینګه لښته ورکړي. لښته دغه د لښته ورته پرته ده. سم د راځه چې بل دانه پسې وګورو. ښه دانه ده پاکه.
مسجد ته ورننه سو درځنو ستا دا چې مسجد دا ور باندې نوې بیا و نکي پر دا تک درابل تکړه دی هوا خلک څه وخت څنګه دي دا خلک څه وخت و دا ش خلک څه بیته و هغه دې دا چې دا ویني چته عام لوړ دی دا نو خامخا د سلو کال به وشتي دا ځای و دا هر یو درچا او درنیوي بالا و خامخا و دا هر یو درچا او درنیوي بالا چې هم در سلو بلا وشتي شیندار آلت ور کړه ده دا چراغ دی څراغ دی و دا چراغ څه د پټرول څراغ دی یا د چلیخاکو چلیخاپ څه د چلیخات یا ش دغه د ګرندې خپل ما هغه تړم دروازه بشکیږم او دغه نو په بردار کوم هر بس د مسجد مبارک یو بشي دا شي د و یا نه شیدو څه د مسجد شي دی یا نه شیدو ش و دغه له اوسه کوم دا بردار کې باندې یو مسجد سیګر شګرد به یو مسجد سي یو مسجد ان شاء الله یو نیم سره وريږي او دغه شاف ش او دته 200 او دا په څونه عمر دا مسجد دا مسجد ان شاء الله د چې چوتوامه د عسکري ته نوم کړی عسکري ته نه تللی موږ راغلی یو 300 کال مخکې تاسو 300 کال کېږدلې د پښینه څه چراغ کوم ځای څه د پښینه د پاکستان د پښینه څه راغلی او د تم 300 کال بوسنو پرکسي یا بد وبالای یا بد غبالای هغه مسجد چې وو هغه اول وو هغه ډیرې ولا بالا دا مسجد په جوړ دا خو مولا شو کدا مو شایسته مسجد جوړ کړی دا خو د بوسو دا ما دا نیت ته کړی دی و inshallah. To sum up the scene, Grandpa says that this masjid is almost 200 years old, while the smaller one is close to 300. 3 centuries ago, his ancestors moved here from Pishin, Pakistan, which was part of the Afghan Empire. There are 200 worshippers who crammed themselves up in here, up in there. He wants to rehab and expand them. He's asking anyone who's watching this to help out. صدلته میدان دی اورې بچون مرمیان یو د غسوی مگر مسجد ولار دی نام خدا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. You hear the call of prayer on all the way in the background, and you got this guy here, this shepherd with his sheep. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. ګرد سیدان جي دونه رسو کالو دا دغه دونه په د وخت صدا سیدان دا وینا ورسي چا ورسوي دي هغه به د سوو کال یا و هغه 300 د شاف باندې دا و دې خاطر دا بیا نیوي چې څه شخصي کوم یو ستاني کړي تاسو ورته کړي چې شدا دا خطبه دا د ولنګ اجرا و ها ولنګ ودته ناستو شنو چاته چړې دغه سوي چاته ختم سوي دي نو وس دا چې د خیر کاری ته یو برما وای خلک د سنو یو ځای شي چې وا برما ول شي چې د خلک راځي د لار دلته برما وال کېدلای شي شو بلانجستاو دا به ثواب خیر کاری لار شو دلته به و ماشام مزبکو 2 رکعاته سنت 3 رکعاته فرض. So this is prayer number 4. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Say, He is Allah, the One, Allah, the eternally besought of all. He begetteth not, nor was begotten, and there's none comparable unto Him. Night has fallen. We're still way out in the villages, and we're on our way back to Kandahar city.
and hopefully we get back safe because this is off-road. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. I had a really good laugh because we got pulled over mainly because of this guy. You know, he's clean shaven. But when I got out of the car, and I spoke first to him, and they let him go because of me, because the way you look. But they don't know it's flipped around. This beard got me everywhere. You know, when you're coming into this country, you got to come into this country right here, big beard. Praise be to Allah, Lord of the worlds, the beneficent, the merciful, owner of the day of judgment. Thee alone we worship, thee alone we ask for help. Show us the straight path, the path of those whom thou hast favored, not the path of those who earn thine anger, nor of those who go astray.